Guys, so today samahan nyo ako mag-code using ReactJS. So kukuha tayo ng API from the internet. Okay, let's start from scratch. Okay, let's create a new React app. What API do you want? Wala pa akong actually idea kung anong API, pero let's start from creating a React app. We're not using create React app ngayon. The way you create React app is using Vite. Create Vite. Latest. Is that how you create Vite? npm create latest, I think. Yep. This one. We're using React. We're using TypeScript. Initially, wala pa siyang mga node modules, so let's install the node modules using npm install. Command. Okay, while waiting for that to generate, let's find some cool APIs. Let's find an API first. Simple API lang muna. Okay, na-try ko na to dati. Try natin ang bago. Okay, let's try this news API. Tingnan natin. Okay, sana madali lang makakuha ng API key. Interesting tong API na to. Okay, meron na tayong API key. Okay, lagyan muna natin sa notepad ang ating API key. Oops, wait na yun. Okay, let's go my account. Before that, let's start an instance. Let's run ang React app natin. Run natin, yan. Initially, ganyan siya. And dito tayo magko-code. Yan. By default, ganyan siya. And wala pa tayong CSS framework. Naka-CSS lang tayo dito. Pero hindi tayo gagamit ng CSS. Kasi gusto ko gumamit ng... Yan, tinanggal ko yung CSS. Ganyan na siya. Gusto ko gumamit ng Tailwind. So, let's install Tailwind using Vite. Oops. Okay, we already did this. Okay, let's install Tailwind using these 2 lines of command. Okay, since itong terminal is ginagamit siya to run our app. Create tayo ng another terminal. Then we'll need to modify our Tailwind configuration after installing. Okay, for that, let's remove yung mga unnecessary code from here. And hindi na rin natin kailangan to. So, shift-delete natin yan. Okay. Let's check our terminal. Okay, tapos na. So, meron tayong Tailwind config. Let's overwrite the content. Okay. And let's add this into our index.css. Okay. At first, hindi pa magre-reflect yan kahit anong refresh mo. Kasi hindi pa natin, kailangan natin i-restart yung ating app. Yung local host. Okay. Oops. We have an error. Okay. Yeah, we need to use index.css. Okay. So, mukha lang hindi working, pero working na yan. Try natin. Okay natin yung text. Okay. Working. So, gamit tayo ng use API app. We can only have 1,000 requests. So, kailangan tipirin natin yung request natin, otherwise mag-expire siya. Okay.
So, meron na tayong API key. So, we can now get, so ito yung magiging API URL endpoint natin. Oops. Okay, lagyan natin dito. And but before that, let's check first if nagre-return ba siya ng JSON object. Yun. So, ito yung magiging result ng ating API. I-fetch pa lang natin siya later. So, okay. Ano bang nire-return nito? So, first is mag-display lang muna tayo ng articles. So, from this array, article array, try natin i-display yung contents dito. So, meron siyang name, meron siyang author. We have the title, description. Before that, news, page, UI design. Kuha muna tayo ng inspiration. Okay, pwede tayo mag-create ng homepage na ganito. Like, ano yung featured na labas dito or yung latest. And then yung recent news andito. You can try that. Yeah, we can also try this. Yung main highlight nandito. The rest of the news article will be here. Okay, let's try this. Kapag mag-create ng app, usually, hindi ako masyado nag-waste ng time mag-isip ng design. Kasi, yun nga, nagtatry tayo ng mag-build ng app in short time as possible. Kaya, yun, meron tayong preview ng Figma. Okay, let's try natin open sa Figma. Ito yung magiging inspiration natin. Okay, we're still recording. 7 minutes into our timer. Wala pa tayong nagagawa, guys. Okay, open Figma. Okay, hopefully mag-open siya. Okay. I think nag-open naman. So, don't need this. Don't need this. Okay, ito yung magiging inspiration natin. But first, try muna natin lagay ng container. Ano ba? Light. Siguro i-dark background na lang natin para hindi masakit sa mata. Okay. Or i-base na lang natin dun sa original UI design. Tagal mag-load. Sige. Fetch muna tayo ng data. Gamit tayo ng Axios. Install Axios. Okay. Let's check. Installed na ba? Okay. Yun. So, to fetch our data, we have to kailangan mag-create tayo ng state articles, news, set news, state. Dito natin isa-store ang ating news. And we're also going to use effect. Okay, gagamit tayo ng Axios. Axios.get. Let's fetch natin. Okay. Using this endpoint. Oops. Then let's see ano yung response. So i-print muna natin yung response. I think we don't need the JSON here. Automatic na siya. Let's try. Check natin sa console. Wala tayong nakukuha. Let's try to test it. Okay, medyo late.
medyo matagal siya. So, kukunin lang natin dito is yung article. Bigay siya ng 100. Okay, ito yung exact. Ito yung mga kailangan natin. Okay, don't need that. Ngayon, dahil nakuha na natin yung gawa din tayo ng loading state. Loading state. Initially, we'll set it as false. And then while it's fetching, set natin siya to true. After it fetch, maglagay muna tayo ng catch to catch some error. So, that error. Then finally, maglagay tayo ng then. Let's call back. And set loading to false. But we may add later. So, lagyan natin siya dyan. Okay. Since lumalabas naman sa console, so pwede na natin iset. So, kukunin lang natin is articles. So, rest.data.articles tayo. Set news, rest.data.articles. So, dapat lalabas na yan. News.map, item, index. Meron naman siya yatang ID. So, ito, check natin. So, item, try natin i-print lang yung author. Item.author. Okay, it's working. Okay. Let's check our design. Do we need that? Okay. Just to make the site look beautiful, try na lang din natin mag-create ng navbar. Navbar.tsx. So, gayahan lang natin tong navbar na to. And then, we have to separate also din pala yung component na to. So, create another component here. News card. Cards. tsx. And then another component na news card lang. News card.tsx. Labaw ng laman. Then, okay, we have to move this to the news cards. Okay. Pati yung import, kailangan din natin yan. Okay, we don't need this. Okay. Right. What happened? So, maglagay tayo ng key dito para hindi siya mag-error. Okay. Later natin i-define yung type niyan. News cards. Okay, should display. Okay, working. First, let's create, or close mo natin lahat. Create ko yung navbar. Quickly lang. Let's change the JSX to nav. First things first, lagay tayo ng div, lagay tayo ng container, example, bg whites. Let's get the logo. Okay, let's say NBC News. Let's get the logo. Okay, maybe this one. Download muna natin yung logo. News logo. Dito natin i-add yung logo.
Windows E to open File Explorer. Go to Windows. Drag the icon here. Use logo. So, add natin dito yung use logo. Use logo. From assets, use logo. Let's take this, add it into our source. Okay, di pa natin kasi nalalagay sa app yung component na yun. So, remove na natin to. Add natin yung navbar dito para makita natin. Malabas na yung logo pero masyado siyang malaki. Kita natin. With 5, 10, siguro 12. Okay, let's start from 12. Then, maglagay na lang muna din tayo para ma-imagine natin. Lagay tayo ng height, mean height, 100 VH, then BG slate 100, siguro gray. Yeah, close. Okay, so let's create just a sample links. Sige, create muna tayo ng links ng array of links. So array of object, link. Dahil wala pa tayong link, yan muna. Text, corona dates, politics, business, sports, world travel, sports, world travel, siguro yun na muna. And let's map this. Okay, so ang layout natin dito is logo on the left and the rest of the links will be on the right. So naka-justify siya in between. So create tayo ng, pwede natin dito na diretso ilagay yung flex, then justify between. Lagay natin yung link sa another div para ma-push into the right siya. Gandang practice din sa links is paloob siya sa UL tsaka LI. So dito tayo magmamap. Links.map item. Lagay din tayo ng index. Natin LI dito. And let's set our key prop to index. Then item.text. Let's check. Okay. Hindi pa siya naka-flex. Kaya set natin to flex. Nilagay tayo ng gap at least 3. Let's make the font size smaller. Text D. Let's check. XM. XS. Okay, maybe XS. And hindi naka-align to center. So, item center natin. Yun. Then mag-add tayo ng konting padding dito. Too much. 3. Maybe 2. Okay, I think 2. And yun, malaki yung gap niya between links. So, magdagdagan natin ang gap siguro nasa 8. Okay, we can start sa 8. Then maglagay tayo ng tatlong icons. So, hindi na natin kailangan tong arrow na to. Maybe 3 icons. At tayo ng 3 icons. Ito na natin lagay. For icons, ang gamit ko is React icons. Install natin yung React icons. Dito tayo kukuha. First icon na kukunin is person. So, yung closest dito is this one. Okay, we can use this. Napakadali lang gamitin ito. Copy nyo lang. Actually, yun na kailangan i-copy ito. Automatic na siya mag-i-import.
dito siya napunta. So, kailangan din natin i-flex to. Kita ng gap. Yun, dito siya lumabas. So, taasan pa natin yung gap. Siguro nasa 7. Yun. Then, magnifying glass. Hanapin natin yung maliit lang. So, ito. Flex din natin to. Flex din natin to. Then, lagay natin ng gap 3. Okay. And then, anong tawag dito? Burger. And closest one is maybe this one. Hanapin natin yung closest icon. Actually, any icon is okay lang naman. Okay, let's try this. Ito na lang. Import. Yun. Okay. So, hindi pa functional yan. Taasan natin ng medium. Okay. Yan yung font weight ng link. So, later papalitan natin to ng React Router DOM link. Pero since for UI lang niya, yan muna yung placeholder. So, ngayon gawin naman natin to, yung layout na to. So, this is our header. So, let's create our header. So, this is TypeScript. So, hinahanapan niya ng type. Mamaya na natin lagyan ng type. So, create ng header. So, header is side by side, one image on the left, and yung info's contents on the right. Okay. So, add natin yung header dito after the nav bar. Ito natin lagay yung header. Import. Okay. Dito na siya. So, let's get an image. Sige. Hanap na lang din tayo ng lemon na image since lemon yan. For example lang muna. We can take this. Let's get the image address. Ito tayo sa header. So, Control P lang pala to search files, components para mas mabilis. Ito tayo sa header. Main. First, lagyan natin siya ng flex. Before that, container din pala muna. MX Auto. Then, dito tayo maglagay ng flex. Just siguro grid. Should we use flex or grid? I think grid works better here. Grid equals 2. Siguro starting on medium screen size, magiging 2 columns siya. The first column would be just an image. Kinapin natin image kanina. Yan. Let's check. Okay, lumabas naman siya. Maglagay muna din tayo ng padding. Before that, maglagay tayo ng border para makita natin yung style ko. Okay. Meron siyang padding. by4. I think 5. Then, okay, we don't need this. Okay, masyadong maliit pala yung navbar natin. Lakihan natin konti. 18. 18. Meron bang 14? Meron bang 16? I think 16. Then, lakihan natin yung font size. Oops. Okay. Hindi natin yung font size nito. Text
XL. Medium. SM lang. SM. Lagay pa tayo ng gap. Dito. Siguro 10. Tapos dito lagay tayo ng more gap 10 din. Then dito siguro. Yan. Okay. So, ito naman yung gawin natin ngayon. Flex din natin siya. Sa header yan. Close mo natin lahat. Another div here. Flex. Item center. Justify center. Another div. So, first is yung small text. Lagyan natin H6. Trending. Text red 500. Text SM. Then yung header nyo, naka H1, H2. Check natin kung kaya natin makuha yung text. Okay. Kaya natin yung, siguro nasa 3XL to. Check natin. Sige, later na natin gawin. Lagay tayo ng padding dito. Siguro 7. 12. Change din pala natin yung font later. So this is a paragraph. Let's check our recording. 27 minutes na. Paragraph. Then another div here. Another div here. Unahin muna natin yung right. Gawin natin P by Lucy Hiddleston. Duplicate. 4 means read, duplicate, horizontal line, vertical line I mean. Natin text late na 800. And then the one is another paragraph 2 hours ago. So all small text, so text SM. XS. Flex here, gap 2, and then dito sa pinaka main nating main content, add din tayo ng gap, siguro nasa 7. Oops, hindi dito. Flex call, gap 4, start from 4, maybe 6, maybe 5. Same lang naman yung gap nila from here to here to here to here. Okay, maybe 4 lang. 4. Okay. Kapalan natin yung text na to. Font semi-bold. Darken natin. Darken. Palitan na natin yung shade to darker. Maybe 600 lang. And ito, change din pala natin yung font nito. Before that, font semi-bold. Maybe wag na. Para diretso na tayo sa feature. Ito naman, kailangan din natin i-flex. Justify between. Okay, nasobrahan tayo sa between. Siguro, liitan natin yung width nito. Gawin lang natin 1/2. I think we don't need just gap. Yo. So we have this. Meron bang lead sa Tailwind? Gusto ko ng lead eh. Okay. Maybe sa bootstrap lang yun. Okay, so okay na yung check natin yung responsiveness niya. Yun. Hindi siya responsive. Okay lang, okay lang. Focus tayo sa feature. Pang last na siguro yung responsiveness.
na yung layout nito. Let's add this breaking news component. Breaking news .tsx RAFCE. So itong RAFCE, isa siyang snippet na nagsasuggest siya ng snippet. It's an extension. So if pumunta kayo dito, React, install nyo lang to. Snippets ito. Automatic kapag nag-type kayo ng RAFCE, then enter, mag-generate siya ng snippet. Para hindi na kayo mag-type ng component, boilerplate. Okay, let's close this. Let's close this. Punta tayo sa app. Lagay natin yung breaking news after ng header. Breaking news. Yan, okay, close natin yung app. Maliit lang yung ano niya. So, lagyan din natin siya ng container. So, ito BG red. Start muna tayo sa 500. Change natin later. Lagyan natin ang padding by2. Flex. Justify center. Tapos natin ang button. Breaking news. Button is background white. Text red 500. by4 pink. px2 sm. Let's check this. Okay, hindi pa natin pala nare-remove yung border red. Remove muna natin from the header. Okay. Yun. Close natin yung header. Balikan natin to. Medyo darker yung red niya, so palitan natin siya ng 600. Maybe 700. Yep. 700. Actually, pwede rin natin kunin yung exact shade niya. Kung gusto nyong magaya yung color. Pwede. Yun yung power ng Tailwind, guys. Pwede mo rin siyang gawin sa text. Yun. Diba? So, lagyan pa natin ng more. Siguro nasobrahan tayo sa PY. Bawasan natin. Dagdag tayo sa PX. Gawin natin 5. Think okay na yan. Tapos, lagay tayo ng text dito. It's a paragraph. Paragraph. Text white. Text white. Okay, may gap na ba? Lagyan natin ng gap to. Siguro 5. Then, align natin sila sa center. Item center. Okay. Dagdagan natin yung gap. Okay. Gawin natin rounded konti yung button niya. Konti lang. Rounded SM. Yun. So, add tayo ng konting padding dito. Let's go. Okay, tapos na tayo dito sa breaking news component. Next is dito. So, dalawa yung columns niya. Okay. Naka-flex. News. So, ito na yung ating news cards. Before you use cards, create tayo ng component na news section. Section.tsx. Then, naka-flex siya. Before flex, container mx auto, flex. Okay.
Oops, fix this one. Okay, ito yung content on the left, another content on the right. Let's first do this. Tab. Let's create the tab. Maybe break natin siya into another component. Tab, news tab, tsx. Oops. News tab. News tab. So let's create our news tab. Lagyan muna tayo ng border red 500. Let's check. Okay, hindi pa natin nalalagay sa app yung news section. Then itong news cards dito na lang natin ilagay. Import, then remove natin yung import dito. Section, let's check yun. Ito yung magiging left part natin, but before this okay, I think the space will be from here. Dito na lang natin lagay. Same spacing as the header. Yan yung spacing sa header. py5, so lagyan din natin ng py5 here. Okay, exactly the same. So create natin tong news tab. Okay, it's background white. Oops, bg white. Meron siyang 3 links, so maybe lagay natin dyan sa ULLI. Latest story. Let's create a tab, links, name, latest story. Mamaya lalagyan din natin to ng link, kaya naka-object siya. Latest stories, name, think. Another one is health. So let's map this. Map, item, index. Lagyan natin yung LI dito. Key prop, index has to be unique, so kailangan natin ito. Then item.name. Let's check. Okay, dito na siya. So, kailangan naka-flex to, gap 3 maybe. Then, kapala natin yung font weight. Font size a little bit bigger. Font text XL. No, medium. Okay. So, ngayon, lagay tayo ng px. Maybe 4 is enough. Yung py medyo malaki. py5. Maybe 4 lang din. 4. So, in this case, p4 na lang. Since same lang naman sila. Okay. And then, yung first na link, meron siyang ganito. So, kailangan lagyan natin siya ng div dito. Class height 1 width 4 for bg red 500. Let's check. Kalimutan ko paano maglagay ng horizontal line. Horizontal line, Tailwind HR. HR, okay. HR, I think HR border to border red 500. For the border to work, kailangan maglagay ka muna ng border. Then width should be just 1/3. Okay. Then lagay lang natin siya sa first iteration. Merong way sa Tailwind na only the first child. Okay.
I'm not sure. I forgot. First, word ups. Control P. Oops, not Control P. Control K. Border width. Baka merong way na kalahati lang ng border. Malalagyan. Maybe wala. So, ito lang talaga. First. Okay, balik tayo dun. First child. Okay, ChatGPT, help me. I only want the first child to have HR. Ito rin naisip ko pero naisip ko rin na pwede mong gawin sa Tailwind yun. Okay, so ito yung sinadya sa ChatGPT, yan yung gawin natin. Okay, it works. Then, lagay natin to. Anong tawag sa icon na to? Sidebar. Okay, let's use this. For the meantime, we have no time to search sa tamang icon. Yun na lang. Dito natin siya ilalagay after ng UL. Of course, kailangan natin i-import and flex natin to. Justify between. Okay, let's check. Yun. Works. Then dito natin lagay itong part na to. Siguro later na natin gawin yan. Gawin muna natin yung cards. Okay. Since nakapag-fetch na tayo, pwede na natin i-display kaagad to. Balik tayo sa cards. So, ito yung cards natin. I-fix muna natin to. Nakaset siya as any. Never, I mean. Okay, later na siguro. Hindi naman nag-error yung ano natin. So, gawin natin to. So, check natin yung makita sa console to. So, actually pwede mo CLG lang eh. CLG. Rest.data.articles. Okay. Ang data niya is author content. Lagyan na lang natin dito. Yeah. Author content description. Author content. Okay, mahaba. Source title, ayun. So, kailangan natin dito ng image. Okay, we have the image. We have the title. We have the description. We have the time. Okay. Kailangan natin ng react time para makuha natin yung value na ganyan. Hindi ko na matandaan kung ano yun. Basta may package niyan eh. By Lucy. Author. Okay. Long minutes read. Wala tayong read time. Okay. Okay, disregard natin tong read na to. Okay, let's create the card. So, ito magiging card natin. Use card.
News card. Yan. Bakit? Uy, anong error nito? Type children any numbers. Okay. Discard. Lagyan natin yung author. Content. Nope, just description. Published at. Okay, we don't need the source. We need the title. URL. No, we don't need the URL. URL to image. Okay. Then we have to set the type since naka-TypeScript tayo. News card type. News card type. Author will be string. Description. Actually, lahat naka-string except sa date. Published. Not sure sa type na to eh. I-any ko muna. String. URL to image. String. Okay, use card type. Pass natin yung mga props na to. So, author. Item.author. Pwede tayo mag side by side para hindi tayo mahirapan. Description. Item.description. Published at. Item.published at. Title. Item.title. URL to image. Item.url to image. Okay, dami nating error kasi naka-TypeScript tayo. Kailangan nating i-define to. So, export na lang siguro natin to. Export. Hindi siya good practice pero sige lang. Use card type. Tapos lagay din natin dito react.c card type. So, lagay natin muna lahat. Author. Description. Published at. Title. Image. Okay. Then, maybe we don't need this. Gawin natin itong main. Gawin natin grid. Grid calls 3. Okay. 3 na lang natin. 2. 2 na lang natin. Okay na tayo dyan. So, first yung image. Dito natin siya ilagay sa taas. URL to image. Let's go. Works. So, yan. Nasa taas siya. Wait. News section. Check natin. Okay. So, hindi pa tayo nakapag... Okay.
kailangan iset natin to sa scores. Yeah. Siguro nasa ano to? 3/4. Yeah. Then dito yung remaining. I think okay na yung 3/4. Discard. Next is the title. Buha tayo ng div dito. Title. Of course, kailangan natin ilagay sa h2 yung title. Then naka-flex call. Lagyan natin ng gap 3. Lakayan natin yung font size nito. Text XL. Okay. Hindi gumagana yung gap. 5. Okay, after that paragraph, dito natin lagay yung description. Okay. So, kailangan set natin to flex call. Ito na ba yan? Walang image to. Let's see. Siya na malaki yung gap ko. Okay, lagyan natin to ng padding. Okay, equal padding. Padding is 4. Okay, I think 4 is okay. Balik tayo sa use cards natin. Lagyan natin ng gap. Cards. I got 4. I think 4 is okay. Then, lagyan natin ng shadow. Okay, we got the shadow. Dagdagan natin yung gap. 6. Maybe 12. Maybe 12. Okay. 10. Okay. Let's start from 10. Okay, walang... Check na natin yung content nito. Kasing nagdi-display eh. Hindi ko alam kung bakit. Forbidden. Okay. Not available. Pwede tayong mag-display ng placeholder na image kapag hindi available yung pwede natin gamitin to for the meantime. Let's get this. How do we know na not available? Help me, ChatGPT. How do I check if this image is not available? To add a placeholder image if the image URL is not working. Image will fall back. Error.
Let's try. Check natin if may error. Okay. Walang error. Okay, so hindi natin ma-check yung error dito. Medyo mahirapan tayo dito. Anyways. Hala na. Kung walang image, di wag. So, add tayo ng font weight dito. Font semi-bold. Okay na yan. And then dito, add tayo ng 2 hours ago. P4. Dito natin add to. Dalawa. Flex natin to. Huwag na i-between. Gap na lang. Gap 6. Lagyan natin sa P. Paragraph tag. Dito natin. Text XXS. Text late 800. Ilagay din tayo ng horizontal line. Okay na yan. Okay. So, okay na tayo sa cards. Ngayon naman, check natin if meron siyang API endpoint na magdi-display, magre-return ng single item. Check natin. Headlines. Category. Okay. All articles mentioning Apple from yesterday. Tingnan natin sa documentation. Okay. So wala siyang endpoint na nagre-return ng only one article. So in that case, ang pwede natin gawin dito is based on this API. Search natin siya. Filter natin siya para makuha natin yung exact na article na to. Okay. So, dahil tapos na, siguro gawin muna natin to. Itong nasa gilid. Remove na rin natin yung border dito. Border, saan ka? Sa section 2 eh. Oops. Okay. Nag-update siya. May iba't ibang language din. Okay lang yan. Ngayon, add natin to. Sidebar. News sidebar na lang natin to. News sidebar.tsx or AFC snippet. Remove natin yung import na yan. We don't need that. Okay, first, set mo natin siya to flex layout. Flex, then flex call. Since naka-column siya. Lagyan natin ang gap agad. Gap 6. Okay, first natin gagawin is itong live. Flex din to. Flex gap 3. Then lagay tayo ng H6. My live. Font semi-bold. Text red 700. Okay, lagay natin to dito. New
sidebar. Automatic import. Okay, dito na siya. But before that, add tayo ng gap. Siguro lakihan natin para may separation yung dalawa. Ngayon naman, kuha tayo ng icon na yan. Okay. Siguro it's okay na to. Okay. Dito natin siya lagay. Spread 700. Items center natin. Tapos nakaya natin yung text size LG. Okay, masyadong maliit. Kapalan pa natin to. Bold text LG. Ayan pa natin yung gap. 14. Oops, hindi yan. Gap 14. Yan. Dapat meron din pala tong spacing. So, sa tab add ako ng margin bottom na lang. Siguro 2. Yun. Ayan ko din pala to. Tapos, lagay ko ng item center. Text LG. Yun. Okay. Ayan ko yung spacing nito. 6. Proceed tayo dito sa live. Lagay tayo ng image. Lagay na tayo dyan. Lagay natin yung image. Lagay mo natin itong flex. Flex call. Add tayo agad ng gap. Kuha tayo sa Google ng image. Ito lang. Sample lang naman. Sana di mahaba yung link. Okay. Placeholder. Class. Check muna natin. Okay. Under that, lagay tayo ng H6. Then, gamitin natin tong text na to. Kapalan natin. Font semi-bold. Litan natin yung gap. Okay. Okay na yan. Then, location news. At then, another div. Naka-flex din to. Flex. Flex call. Gap 4. Siguro naka-H6 din to. Same lang dito. Location news. Then, kuha tayo ng bagong div. Ang div na to ay may background na white. px of 3, py of 5. Tayo ng paragraph. Get location specific news. And input field. Order slate. Siguro ano lang 300. px 3, py 4. Placeholder. Enter your location. Litan din natin yung text siguro nito. MD lang. Then text late 600 na lang. 400 siguro. Masyadong mataas. Litan pa natin yung text. Malaki yung py. P3. Taasan pa natin yung px. Yung taasan natin yung gap nito. Oops. Okay. Okay. Another div to. Another div.
Okay. Bakit may padding? Wait. Saan yung may ito? Masyado mataas yung PY. Maliit yung natin yung PY. Masyadong maliit. 4. Okay na yan. Tapos, ito kailangan din naka-flex pala to. 4. 3 lang. 3. Okay. Okay na tayo dyan. Then, submit button naman. Actually, same lang yan sa breaking news eh. Hanapin ko yung breaking news. Copy natin to. Pero, gawin natin tong ito yung color ng button niya. Then yung text, gawin natin white. Okay? Check natin. Oops. Oh, mali. Okay. Kailangan natin ito. Submit lang to. Submit. Margin start 0. Yun. Dito natin yung PY niya. Dagan natin to. Okay. Ang gayang-gaya natin ah. Dagdag na lang tayo ng gap konti. 4. Yeah, I think okay na yan. Masyadong mahaba lang to. Pero later na natin i-fix yan. Okay, so since wala tayong check natin. Okay, may view more. So, initially, ang magdi-display na image lang is 4. Pwede natin yung gawin. Using state. Initial. Sige. News section. Open natin itong news cards. Okay. Dito. Cards shown. Number of cards. Set number of cards. Initially, set natin sa 4. Slice. At tayo ng slice dito. 0 to 4. Okay. Number of cards. Pag change natin to 8. Yan, magiging 8 yan. So, kailangan natin i-add to. So, mag-add tayo ng view more button dito. Parang ganito. Actually, kakopy lang din natin yung breaking news. Okay, copy natin tong breaking news button. Okay, itong button na to. Lagay natin siya dito. Ito yun. So, lagyan natin ng view more. Pero, transparent lang yung BG niya and yung text is ganyan. Border is ganito rin. Yan. Then, center natin. And next auto. Bakit hindi siya nagsisenter? Okay.
cards. Yun. Para malagyan natin ng MX Auto. Class flex call cap 3 5. Okay. Yun, naka-center na siya. Add pa natin 12. 10 lang siguro. 10. Taasan natin yung PX nito. Gawin natin 12 para mas mahaba yung button niya. Yun. Kapalan natin. And then, gawin natin uppercase. Then, font. Medium. Dito natin yung text. Siguro nakaano lang ito. XS. Yun. View more. On click. Set number of cards. Priv plus 4. Works. Okay na tayo dyan. Next. Teka lang guys, ihilang ako. Hi guys, I'm back. Tapusin natin tong web app natin. Okay, saan na tayo? Okay, natapos na natin tong button na to. So, pwede na tayo mag-proceed sa single page. Yeah. So, mangyayari dito is kapag nag-click yung user ng card, change yung URL to that article ID. So, mapupunta siya dito sa kanyang param. Then, from that param ID, display natin yung specific na item based dun sa param ID. So, dito natin siya lalagay. Pero before that, create muna tayo ng placeholder. Ito, dynamic na to. Ito lang yung hindi. Actually, pwede rin natin gawin to eh. So, para makuha natin to, kasi itong data na to is nasa loob lang ng news cards component. Hindi natin siya malalagay dito sa header component. Ang pwede lang natin gawin dito is ilagay siya sa global state using context API. So, create tayo ng context. Then, context API, boilerplate. Pa-help kami Google. Ito yung Redux. I think. Let's try this. Pwede tayo mag-chat GPT pero baka sabihin nyo malaya ako. Sige, mag-chat GPT na lang tayo. Context. Use context. Boilerplate. Lang hanggang 1,000 lang pala yung pwede nating fetch dito. Okay, 28 pa lang. Experience na kasi ako dati na fetch ako ng fetch. Umabot na sa maximum. Hindi ko na natuloy yung code. Gusto ko pa naman tapusin pero hindi ko siya magawa kasi may limit pala. So, sa mga free na API ganyan, usually meron yung limit unless magbayad kayo. So, next natin is use context ba or actually, pwede rin tayo gumamit ng custom hook. Okay. Okay, I'm trying to make fit from
use context API or custom hooks. Siguro custom hook na lang tayo. Just fetch data. Okay. Ito na lang. Hooks. Tama. Context talaga. Context. Data context. Ito na so far yung project natin. Every refresh natin dito is mag-a-add siya ng count doon sa maximum natin. Ayan, naka 77 na agad tayo na request from 28. Every hour kasi siya nag-update. Okay. So naka 1 hour na tayo. Yeah, naka 1 hour na tayo, guys. So sa new chat GPT natin. So first is mag-create tayo ng data context. Use fetch data. Bakit naka-custom hook ka pa rin? Yeah, I need this. Ito yung kailangan ko. Then component. So, ganito siya. Then sa app, kailangan mo rin. Data provider. Yeah. Okay, data provider. Okay, punta tayo sa app. Let's spell that correctly. And yeah. And then ang ating API endpoint is this one. So use fetch data. Okay. The use custom. Ganda talaga tayo mag-code, medyo magulo. Pinapakita ko lang din sa inyo yung thought process ko every time nagka-create ako ng app. So hindi talaga perfect yan. Marami kang search. Walang perfect na developer. Yung mga nakikita nyo sa YouTube, mga naka-ready na kasi yung materials nila. Data text. Okay. Oops. Natin nilagay yan.
Okay, naka-global ng ano natin. Global na siya. So, para ma-access natin yung data, pwede natin gamitin to. So, ngayon, sa news cards, ganito na siya. Pwede mong i-access yung... So, wala na tong loading. Wala na rin to. Wala na rin to. Ito na siya. So, kailangan din natin i-update yung data type. Use card. Okay. Use card type. Yung lagyan natin ng question mark dito. Bakit ganito? Okay. Dito dapat siya. Okay. Wala na to. We don't need this. Kailangan pa rin natin use state to take yung value ng number of cards displayed. Check natin. So, nag-error siya. Check natin yung reason. Data.slice. It's not a function. Okay. Okay. Use card type. Kasi muna natin to. Okay. Alam ko na kung bakit. Result.data.articles. Let's go. Yung reason kaya hindi pa nagdi-display. Bakit wala? Failed ba? Sumobra na ba tayo? Result.articles pala. Yun. Okay na. Display na siya. Yun. Since naka-global na to, pwede natin kunin yung first element. Lagay natin dito. Okay. Check muna natin yung data type. What data type is this? What data type is this? Date, diba? Date to. Just to make sure. What data type is this? Kasi natin ito baka sabihin niya string. For TypeScript. For this. Yeah, date, diba? Date. Tingnan natin. That to string. Okay, no errors. Okay. So, ngayon, pwede na natin i-display doon. Later. Gagawa tayo later nito. Display natin sa header. So, same way dito. Import natin yan.
So data dot header data equals data wait ang error dito is possibly null. It's possibly null. Getting data is possibly null. Thank you, ChatGPT, in advance. How many minutes into the video? 1 hour and 28. Grabe. Okay, works. Header data dot image. URL to image. Yun. Natin ganyan. Title. Header. Oops. Header data dot title. Description naman to. Header data dot description. Later man. By author to author. Header. Sa news cards, ang mangyayari dito is start siya from 1. 5. Mag-view more, add 4. Okay. So, ang ginawa ko dito is yung index 1 ng article data is dito siya magdi-display sa header. So, ang display dito sa cards is from index 1 and so on. Initially, 4 lang yung magdi-display. But kapag click natin tong view more, mag-add siya ng another 4. So, yun yung logic niya. So, now, dahil naka-global na rin yung ating article data, madali na lang din natin makukuha yung tawag dito. Yung single item data. Gawin muna natin, create tayo ng install tayo ng npm install react router DOM. Okay, so balik tayo ngayon sa app. Lagay natin yung router DOM natin. Dito natin lagay import browser router as router route boilerplate react router DOM boilerplate. Kung may isa pa eh. Route switch, yeah, switch
So, pinaka-top yung router. Lagay natin dyan. Then, yung switch. Home. So, gawa tayo ng pages dito. Pages. Home page. Home. TSX. Mangyayari dyan. Yung laman nito. Ito yung magiging home natin. Home. So, nangyari dito is sige. Copy natin yan. Exact. Component. Element na tayo. Element. Home. Import natin to. Nangyari dito sa exact. Okay, React. Baka hindi updated yung ChatGPT. Browser router lang tayo. Route path. Okay. So we don't need switch na. Okay. Routes na. Routes. Oops. Should work. Okay. Yan na yung updated na React Router DOM. Correct na natin. So ngayon, create ng another route na article with ID. /ID. Yan. So, gawa natin ng single news. So, create tayo ng another page. Oops, not folder. News page. Single news.tsx na lang. Okay. Use params. Single news. Don't need this. So, sa cards naman, kapag na-click yung specific card item, mapupunta tayo sa import link from React Router DOM. So, gawin natin tong link to gawin natin tong dynamic. Sige, siguro yung ano niya. Ano ba pwedeng maging ID dito? Siguro ito. Meron bang ID dito? ID. Walang ID kasi dun eh.
Saan yun? Lagyan natin sa P. ID. We're not getting the ID. Siguro ganyan. Walang ID eh. Walang ID yung ano. Yeah, wala. So, ang pwede natin gawin dito is yung title niya. Pwede natin siyang gawing ID. So, remove na natin to. Remove natin to. Tayo sa card, check natin yung title dot split dot join. Title to string URL string ID title dot split dot join. Okay, try natin makukuha natin dito. Okay. Split space trim. We don't need to trim here. To lowercase. Okay, ito yung pwedeng maging ano natin, URL. So, pwede tayo mag-create ng helper dito. Helper. Get URL, get URL from title.ts. Okay, let's create custom hook. Use get URL from title. Mahaba na yung video natin. Ilang gig na kaya to? Okay. So, kailangan ko ng yan. To a custom hook. Use title to string ID. Okay. Bakit use memo? Ganun daw. So, try natin to. Use title to string ID. Kailangan pa ba ng title? Pass in natin yung title dito, guys. Kung Chinese din. Okay, so yun na. Ngayon, pwede na nating lagyan ng link to /news/
natin kung clickable na ba. Yun. So, yun yung ginawa nating ID since walang ID yung data. So, pwede natin kunin to. Ngayon, gagawa tayo ng custom na hook ulit na magdi-display ng data. Mag-fetch ng single data. Use get data from this. Copy natin to. Ngayon, kukunin natin yung kailangan natin ito. Let's grab that. Lagay natin dito. Import natin to. Tapos, ang i-return lang naman natin dito is yung single. So, hanapin muna natin. Find data. Data. Find item. Item.title. Use title to string. Use Shift F6, use get single data. Pangalan ng argue parameter natin is URL ID. Ay, diretso na yan. Ang error dito. I'm getting this. From here. Okay. Maybe constant title to string ID. Okay. Then I need to do this na lang. Then the title. Yeah. Return. Find data.
Okay. Use get single data. Okay. Mali. Ito pala. Data. So, ito yung magiging itsura ng ating single page. Pero, I think for tomorrow na to. Right, guys? Thank you for watching.